Yashwant. Okay. Yeah, friends, please get inside. We are going to start. Good morning, all the invitees and guests for today's inauguration of Today International Conference on Tribal Livelihood Patterns, Issues and Strategies for Empowerment, organized by Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, and Faculty of Social Sciences, Department of Political Science, in collaboration with Telangana State Council of Higher Education on August 8th to 9th of 2024 at the University campus CSTD building. It is my proud privilege to welcome all our guests and invitees for today's international conference. May I now welcome the president of today's conference, Professor E. Sudharani Garu, Registrar in Charge, Dr. B.R. Ambedkar Open University. Kindly come onto the stage. I also welcome today's keynote speaker, Professor Aragopal Garu. Kindly come onto the stage, sir. Welcome, Professor Kodanram Garu. Yes. It is my proud privilege to welcome our Academic Director, Professor G. Pushpa Chakrapani, Madam. Kindly come onto the stage and occupy the chair, Madam. Also, I welcome Professor Vadanam Srinivas Garu, Dean Faculty of Social Sciences. Kindly come onto the stage, sir. It's my privilege to welcome Professor Gunti Ravindra Garu, Director, DMP, and Conference Director. Please welcome to the stage, sir. Also welcome Professor Lakshmi Garu, Co-Director of the conference. Kindly come onto the stage, madam. In this August gathering, all the directors, heads, deans, heads of the branches, representatives from various service associations and other dignitaries across the country from various universities belongs to political science department and social sciences department. I welcome you once again, all the paper presenters, professors, participants, and research scholars for this 2 days conference. Now I welcome Sri Yadagiri Garu. Kindly present a flower bouquet to our President of the function, Professor E. Sudharani Garu. I welcome Professor Rani Rajita Madhuri Garu. Kindly present a sapling to our today's keynote speaker, Professor G. Aragopal sir. Now I request Dr. Avinash Garu kindly present a sapling to our Director Academic, Professor G. Pushpa Chakrapani Madam. Now I request Chiranjeevi Garu kindly present a sapling to our Dean Social Sciences, Professor Vadanam Srinivas Garu. I request Dr. Lakshman Garu kindly present a sapling to our Director of the Conference, Professor Kunti Ravinder Garu.
Now I call upon Dr. Sunil Putana, kindly present a sapling to co-director of the conference, Professor G. Lakshmi Madam. Before our today's guest, Madam Sitaka Garu is going to join within 20 to 30 minutes. Meanwhile, I request all, Madam, shall we continue? Starting the plan. Yes. I request all the dignitaries on the dais kindly proceed for the offering total tributes to Dr. B.R. Ambedkar Garu and Jaipal Singh Munda is the member Constituent Assembly, Constitution of India, as well is the member who India got the gold medal in 1928 Olympics, is a hockey player, also is a fighter and educator of the tribal rights across the country. I request all the dignitaries on the dais kindly proceed for the floor tributes, then lighting up the lamp. Thank you very much, sirs and madams. Thank you. Now I request Professor E. Sudharyan Garu, Registrar in Charge, Dr. B.R. Ambedkar Open University, and President of today's program, kindly conduct the further proceedings. Thank you very much. Good morning, everyone. A hearty welcome to you all the dignitaries and our research, the faculty, directors, deans, teaching, non-teaching staff. A very good morning to you all, and welcome to this very happening international conference on tribal livelihood patterns, issues, strategies, and empowerment. I'm here standing on
as per the directions of the Vice Chancellor, sir. And he conveyed his best wishes today event. And respected Professor Hargopal, sir, our esteemed guest today event as a keynote addressee. And our Honorable Minister is very soon going to join us. And our esteemed guest, Professor Kodandram, sir, for kindly consenting to be here with us for this academic event, with the chairperson of one of the panel, and Bukya Bangia, and all the Himanshu, sir, and all the delegates, and Director Academic Pushpa Chakrapani, and our conference director, Ravi, and co-director Lakshmi, and our Dean Faculty of Social Sciences, Professor Srinivas. So this today's event is very remarkable in its sense for the theme which has chosen by the Political Science Department, Tribal Livelihood Patterns, Issues, Strategies, and Empowerment. And this is one of the theme which is very relevant to socially relevant and to the present day context also. And not only relevant, but apt as these thirst areas of academic research. And at the outset, I appreciate and commend the efforts of the department for organizing this event in a very short time. And you all know most of our outside guests. Dr. B.R. Ambedkar Open University is the first open university in India and established on August 26, 1982 as an Andhra Pradesh Open University. And it was renamed after the great son of India and the greatest intellectual of the world, like Babasaheb Bhimrao Ambedkar, and 1991. So Ambedkar University holds a distinctive place as it offers education. As our founder, Vice Chancellor, aptly said, these ODL institutions are the temples of higher learning. So true to the egalitarian, to establish egalitarian society and give the fruits of higher education to the marginalized, reaching the unreached, with a motto of education for all, Ambedkar University is catering more than 140,000 students on rolls. And now we have opened for the enrollment. Till I think very recently, last month, we have catered the needs of both the states of Telangana and Andhra Pradesh. But as per the directions, now we have opened admission for Telangana state after the completion of the 10 years of our commitment. So Ambedkar University significantly contributed to the educational empowerment of the different persons who miss the higher education opportunities, namely the women and the prison inmates and the army personnel and the different sections of the differently able persons and all. So, and we recently got A grade in the NAC accreditation. And NAC also appreciated our university for being catering the needs of more than 86% of the SC, ST, BCs and minorities. So now about this conference, it marks a milestone in the collective efforts to understand, appreciate, enhance the livelihoods of the tribal communities worldwide. Tribal communities are the custodians of some of the world's most diverse and cultural heritage. So these communities face a myriad challenges the contemporary times, particularly livelihoods and the development-induced displacements and rehabilitation issues and many other challenges. So addressing these challenges, the tribal community is not only the responsibility, these challenges are not only the problem or the problem of the tribal community, but also the issue or responsibility of the academicians, activists, scholars, and all of us. So let us use this platform to exchange ideas, share our experiences, and
build networks that will pave way for the sustainable development and the empowerment of tribal communities. I look forward for the fruitful deliberations in this 2 days event, and I wish the event a grand success. With this, I conclude my opening remarks. Next agenda of the item is about the conference by Professor Gunter Ravinder, Professor, Department of Political Science, and the conference director. Respected President, today's conference and Honorable Keynote Address Professor Haragopal sir and respected Director Academic Pushpa Chakramani garu and Dean Vaddanam Srinivas garu and conference co-convener Lakshmi garu and rights activist, tribal rights activist Imam Kumar garu and Bhukya Vangya garu and Shastri sir garu and Professor Kodanram garu. Warm welcome to all participants, today's presenters. Actually, Jaipal Singh Munda, this name is not known to all of us, but he is the behind reservations to the tribals and fifth schedule and sixth schedule also is the constitutional drafting committee member also is elected by the independent, not by the Congress. Actually, he is a fighter and tribal right activist and also sportsman. He was got in 1929 Olympic. India got the gold medal because of he is the man. Today's conference empowerment is a significant event that brings together scholars, policymakers, practitioners, and stakeholders to discuss the multifaceted aspects of tribal livelihoods. The conference aims to address the challenges faced by tribal communities and explore sustainable strategies for their empowerment and development. Objectives: understanding tribal livelihoods, to delve into the traditional and contemporary livelihood patterns of tribal communities, examining how these have evolved over time, identifying challenges, to identify the various socio-economic, cultural, and environmental challenges that impact tribal livelihoods, sharing best practices, to provide a platform for sharing best practices, successful models, and innovative approaches in tribal livelihood development. Policy recommendations, to formulate policy recommendations aimed at improving the living conditions and economic prospects of tribal communities. Networking and collaboration, to foster networking and collaboration among stakeholders committed to tribal welfare and empowerment. Themes and topics of this conference. The conference will cover a broad range of themes. Traditional and contemporary livelihood patterns, impact of globalization and modernization on tribal communities, community-based natural resource management, education, health and social welfare in tribal areas, gender issues and empowerment in tribal societies, innovative practices and technologies for sustainable livelihood, climate change and its impact on tribal livelihoods. Key features of this conference: keynote speech by the renowned expert Professor Argopal will deliver the keynote speech in pertinent issues related to the tribal livelihood and empowerment. Panel discussions. Engaging panel discussions will provide diverse perspectives on the challenges
and strategies for tribal development. Paper presentations, academicians, researchers, and practitioners will present their latest findings and case studies. Expected outcomes. Enhance the understanding of the complexities of tribal livelihoods, development of actionable strategies and policies for tribal empowerment, strengthened networks and partnerships among stakeholders, increased visibility and recognition of tribal issues on a global platform. The International Conference on Tribal Livelihood Patterns, Issues and Strategies for Empowerment is a vital platform for addressing the critical issues faced by tribal communities. By bringing together a diverse group of participants, the conference seeks to promote sustainable development and empowerment for tribes worldwide, ensuring their voices are heard and their needs are met in an inclusive and respectable manner. This is the conference about the conference. Thank you for giving this up. Thank you, Julie, for giving the outline of the today international conference. We may now call upon Professor G. Lakshmi, the co-director of the seminar and professor in the Department of Political Science, to introduce the guest keynote address. Good morning, everyone. I deem it a privilege and honor to introduce you all the keynote addressee of today's inaugural session, Professor G. Hargopal. Professor G. Hargopal Saru is very well known to the entire academic community, especially the community of academic community of political science. And his profile is too rich, too lengthy. What I'm going to present is just a glimpse of his rich profile, sir. Sir is a retired professor of political science of the University of Hyderabad. He's also worked as a Dean, Faculty of Social Sciences at the University of Hyderabad. He has set the Center for Human Rights at the University of Hyderabad and was an editor of Indian Journal of Human Rights in University of Hyderabad. He was a visiting professor to Delhi University, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, North East Hill University, Shillong, and he was a UGC National Lecturer during 1989 to 1991. He lectured at Oxford, London University, UK, and Cornell University in USA. He was a visiting professor at Uppsala University, Sweden. He participated in the World Conference on Human Rights at Vienna on the invitation of the United Nations Organization. He was a delegate of National Rights Program at Montreal, Canada. He was an ICSR Fellow at Tata Institute of Social Sciences at Hyderabad, and is also presently the chairman of Kishore Bharati, an NGO, and he's also a visiting professor at Bangalore National Law School of India. And he has several books and publications to his credit, and this is just a glimpse of Sir's rich profile. So we are honored to have you with us today for this inaugural session. We all look forward to your keynote address, sir. Thank you. Thank you, Lakshmi. I call upon our guest of honor. Okay, thank you. I call upon Professor Hargopal sir to deliver the keynote address. Yeah, sorry, sir. So, yeah. Our next agenda on the item is the message by guest of honor, Professor Pushpa Chakrapani, Director Academic. Very good morning and welcome to you all once again. I am deeply grateful for your presence here and the opportunity to share this important platform with such esteemed individuals. Respected Professor E. Sudharani, in charge registrar and president of today's inaugural session of this two-day international conference on tribal livelihood patterns, issues, and strategies for empowerment. We are privileged to have with us now distinguished Professor Hargopal Garu, an eminent social scientist in India, human rights crusader and scholar who is going to deliver the keynote address at this inaugural session.
His insights will set the tone for our discussions and provide a valuable perspective on this conference theme today. Our guest of honors, Professor Vaddanam Srinivas, Dean Faculty of Social Sciences, Professor Gunti Ravinder, Director of this international conference, and Professor Lakshmi, Coordinator of this conference, Deans of other faculties, directors, distinguished guests, Professor Kodan Ram Garu, a well-known educationist, Professor Bhukya Banya, Professor Himanshu Kumar, and other invitees, participants from outside, and my dear colleagues and friends. Your expertise and your presence here today are not only just appreciated, but it is integral to the success of this conference. It is a profound honor to me to address this esteemed international conference on tribal livelihood patterns, issues, and strategies for empowerment. Today, we convene to delve into a pivotal aspect of our global society, that is, the lives and livelihoods of tribal communities. These communities, steeped into culture and tradition, they grapple with unique and often they overlook the challenges that is, which is a very demandable, which has to keep a very attention today. The distinctness of these challenges underscores the importance of our discussions and the need for immediate action. As a global community, we are responsible for bringing these challenges to the forefront of our discussions and taking action to address them. The urgency of this task cannot be overstated. Yes, we need to understand the tribal livelihood patterns because these communities develop intricate livelihood systems worldwide and they are deeply intertwined with their natural environment. If we look into from the forests of Amazon to Adilabad, these tribal people rely on various traditional practices like hunting, gathering, fishing, and small-scale agriculture. If we really understand these practices, they're not merely the economic activities, but the backbone of their cultural identity and social structure. These communities are rich in culture and heritage and the custodians of the unique way of life that we must respect and preserve. But they do encounter some of the challenges like land rights and entitlements. As we all know, most tribal communities are struggling for cultivation rights over land and rights over forest resources. Though the tribals are engaged in traditional means like hunting, gathering, and shifting cultivation, they have no right over such forest resources. Protecting their culture is one of the significant challenges. And on the other hand, the development programs are also not really reaching these people. Therefore, access to education and healthcare system also still a biggest challenge now. Political empowerment and participation in decision-making and policy formation, and finally, social inclusion. These are some of the challenges the tribal people are having. I hope this two-day international conference addresses these issues and develops suitable strategies to empower their tribal communities. We must adopt a multifaceted approach that respects their autonomy and harness their traditional knowledge. I congratulate the director of this conference, Professor Gunti Ravinder, who is really working for the empowerment of the tribal communities throughout his career, and also for choosing an important topic for this conference, and Professor Lakshmi for supporting the idea. As a director academic, I feel it is a privilege to host this historical event at Dr. B.R. Ambedkar Open University, inviting an array of distinguished speakers, experts, scholars, policymakers, and participants from across the globe. Their insights and experiences will enrich our understanding and inspire our collaborative efforts towards empowering the tribal communities in India and beyond. In this context, I thank the State Council of Higher Education also for collaborating in this historical event. Empowering tribal communities is not just a moral imperative, but also essential for the sustainable development of our society. I must appreciate the Department of Political Science and other team members for their tireless efforts in orchestrating the scholarly gathering to address the issues they face and leveraging their traditional knowledge and skills to create a more inclusive and equitable future. I hope the conference will be a grand success
and that it will deliberate new ideas and give new directions to uplift and empower our tribal brothers and sisters. Let us come together to work, governments, NGOs, academia, and tribal leaders to create a future where tribal communities thrive, their voices are heard, and their contributions are valued. Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity. Thank you, Professor Pushpa Tekapani, Director Academic, for the message. Now, may I call upon Dean Faculty of Social Sciences, Professor Srinivas Vadana, to address the gathering. Good morning, everyone. Respected President of this inaugural program, Professor P. Sudarani Garu, Registrar in Charge, and great personality of our times, Professor Haragopal Garu, today's keynote speaker, Director Academic, Professor Pushpa Chakrapani Garu, Conference Director, Professor Gunti Ravindra Garu, Conference Co-Director, Professor G. Lakshmi Garu, distinguished guests of the dais, Professor Kodandaram Garu, Professor Chakrapani Garu, Professor Shastri Garu, Professor Bukya Bangya Garu, Professor Himansh Garu, and all directors, deans, delegates, research scholars, students. Good morning to you all. I welcome you all to this international conference on tribal livelihood patterns, issues, strategies for empowerment. In fact, Political Science Department of in this university, from the inception, university has been offering different kinds of courses from the Department of Political Science. Professor Ram Reddy Garu, Professor Aragopal Garu, many eminent personalities are they contributed for the course material and planning areas, and course editors. They worked as a course editors and writers and video, audio lessons contributors. Highest enrollment department in our university is Political Science. Almost 64,133 students are there presently studying in Political Science UG program and PG program. And the Political Science department offers UG Political Science in UG program and PG program, and research programs also, MPhil, PhD, and diplomas. Very interesting diploma like Human Rights University of Ambedkar Open University is offering through Political Science department, and international relations. Recently, the university introduced this diploma, and this is a right dais to say my message on Political Science department. I would like to congratulate my dear friends in Political Science department. They worked hard for this international conference, and continuously they have been working since almost for 3 months. Here in this topic, this is an excellent topic. This is a thrust area and research area. Different projects are going on now in national wise and international level also. In regional level also, everybody is focusing on that, because governments need some suggestions from our research fellows and to take initiatives in the decision-making areas. So this is the right platform to express your ideas on tribal development and empowerment. Here, I would like to congratulate all the delegates, and your presence here reflects a shared commitment to addressing some of the most pressing issues facing tribal communities in India and worldwide. Today's gathering is a testament to the vital role that political science plays in understanding and resolving the complex challenges faced by tribal populations. This discipline, at its core, seeks to unravel the intricate relationship between power, governance, and society. This conference provides a unique opportunity to apply these principles to one of the most significant areas of social concern, tribal livelihoods and their empowerment. Tribal communities are often at the intersection of historical injustices, political marginalization, and socio-economic challenges. They navigate a landscape where traditional ways of life meet modern pressures, and where cultural heritage is intertwined with struggles for recognition and rights.
Our discussions in this conference are not just academic exercise. They are crucial steps toward developing actionable strategies that address these multifaceted issues. The political dimension of tribal livelihoods encompasses a range of topics, from the influence of policy and governance on economic opportunities to the impact of political representation and activism. Our role as scholars and practitioners is to critically analyze how power structures and political processes can either support or hinder tribal empowerment. We must examine how policies can be designed to foster inclusive growth and how governance can be made more responsible to the needs and aspirations of tribal communities. I urge all of us to engage deeply with the topics at hand, to challenge conventional wisdom, and to consider innovative solutions. Let us use this conference as a platform to explore how political theory and practice can contribute to meaningful change. We must strive to ensure that the voices of tribal communities are not only heard, but are integral to the development of policies and strategies that affects their lives. In closing, let us approach this conference with a spirit of collaboration and a commitment to justice. The path to empowerment for tribal communities is complex and challenging, but together we can contribute to solutions that promote equity, respect, and sustainable development. Thank you for your participation and for your dedication to this important cause. I look forward to the fruitful discussions and the progress we will make together. Thank you very much. Thank you for giving this opportunity. Thank you, Srinu. Now, Lakshmi, in her introduction, is one thing. Professor Hargopal sir is a well-known academician and a renowned scholar worldwide. And also, from the beginning of this, since the establishment of our Open University, he's been associated in designing the courses, bring the human rights course, which just now Dean was mentioning, was his idea. And because of him, we introduced here. And we owe a lot to you, sir, for developing the course, not only giving us directions, but also being with us in this journey of 40 long years of Ambedkar Open University. He worked very closely with Professor G. Ram Reddy Garu and rest of the Vice Chancellors, V.S. Prasad Garu and thank you so much for sparing your time, sir. May I now call upon Professor G. Hargopal, sir, former Dean, School of Social Science, University of Hyderabad, to deliver the keynote address. Thank you. Professor Sudharani Garu, Professor Pushpa Garu, Professor Lakshmi, Srinivas, and Ravi. In fact, tribal area is not my area of specialization. But in the course of our civil liberties movement, we have been trying to understand tribal problems, and whenever there were problems, we were going to tribal areas and investigating. Now they call this as a keynote address. In fact, tribals are locked up in a particular model of development. Not only tribal, the whole nation is locked up in a model of development. I don't think we have any key to open the lock. And the lock is on both the sides. It's locked from inside, it's locked up from outside. We are trying to open the lock from inside, they are trying to break the lock from inside. This is the dilemma that at this point of time we find. But the tribal question is not a question we are facing now. Tribal question is a 200 years old question. Ever since East India Company entered, the tribal areas, tribals have been fighting. So there have been struggles and struggles. Perhaps if you see
or if somebody wants to study the history of struggles, perhaps Indian tribals carried maximum number of struggles. Both during freedom struggle, there was an anti-colonial dominance. And as a result, because we are celebrating Jaipal Singh also, Jaipal Singh, as a member of the Constituent Assembly, he openly declared that we are the most indigenous people, original inhabitants of India. All of you are outsiders. This is what he said. All of you sitting in the Constituent Assembly, you have come from outside, including Aryans. So the type of struggle Jaipal Singh carried, and very courageously, and as it was said by Ravi, that as a result of his intervention, the tribal rights have been guaranteed in the Indian Constitution. And if you read Schedule 5 of Indian Constitution or Schedule 6, the Constituent Assembly has agreed the self-governance of tribals. And Indian state has, of course, also, in a way, legally agreed that if the state wants to enter the tribal areas, the consent of tribal is needed to go into the... But at the same time, Dr. B.D. Sharma, one of the most dedicated officer to the cause of tribals, in fact, when he was almost last stage of fag end of his life, and when he lost his memory, he used to ring me up. Even when he was suffering from dementia, he used to ring me up. The only question is, when do we go to Bastar? When do we go to Chhattisgarh? I said, sir, once your health improves, we'll go. So that is the type of officer. He wrote a book, Unbroken History of Broken Promises. Unbroken History of Broken Promises, where he traces how we promised certain things to the tribal people and how we have completely broken those promises. In fact, his argument has been that on 26 January of 1949, while Indian people have got rights, tribal people of this country lost the rights. This is his argument. He had, all through life, he maintained this. He says that Government of India, a Constituent Assembly, while admitting or acknowledging rights of the tribals, did not give up the concept of eminent domain. The concept of eminent domain is if there is a conflict between Indian state and the tribal interests, the interests of the tribal state shall prevail. There, see, we got into this whole concept of self-governance of tribals on the one hand, and the interests of Indian state in the tribal land. What is the problem? The problem is, it's perhaps misfortune of tribals that they live in the forest, but they perhaps do not even know. Even if they knew, perhaps they wouldn't have tapped. They do not know that under their feet, there is a huge wealth, mineral wealth. And there is also huge wealth in the forest. Now, that has become the tragedy of tribals. There is a wealth, mineral wealth, forest wealth, the whole wood. That's how the East India Company entered the tribal area. When the railways were introduced, for the railway coaches, they had to go for the trees, wood. And that's how East India Company entered the forest, and they started felling the trees, and tribals started resisting. Because basically, today we are talking of strategies of development. But the strategies of development, see, has to be that you don't need to have a strategy. First, you have to leave the tribals to themselves, number one. If at all you want to intervene, there is a malnourishment, there are health problems, there's educational problems. One can intervene in terms of the welfare,
giving them a better life. To that extent, you can have a strategy. But then, when you enter the forest, we are not entering into the forest for giving them good education, quality education, health facilities. That, no, we have not done. Still, tribal areas are deprived of any access to health, nor good education. See, therefore, even today, University of Hyderabad, Professor Bhangia is sitting here. Whenever we advertise the position for tribals, in University of Hyderabad, large number of tribals who entered under the tribal reservation, Northeastern tribals. No other tribal has, been able to get, and sometimes we don't then get applications. So Bhangia, you would know that sometimes we used to advertise twice for the positions. Because there is not, the education, access to education has not been there. In that way, perhaps the Dalits are a little more, fortunate because the education reached certain sections of the society. Now, the Indian state entered the tribal areas not to really extend the programs which they really need. We entered because they have a wealth. That's the crisis of the tribals. We entered because there is a wealth. And S.R. Shankaran, another legendary IS officer, has written an article to my journal, Indian Journal of Human Rights. Shankaran, every weekend, used to go to remote tribal areas and sleep one night in their huts. This is such a dedicated officer. In fact, one habitation, which was in a hillock on the top, there was no road. While climbing, he fell down and he broke his back. After 3 months, when he recovered, again he went there. He climbed and was sleeping in that house. And I believe one old tribal in that house woke him up around 1 o'clock. And then he said, sir, people say you are a very big officer. We do not know how big you are and what is very important. We don't understand. But if you are a very big officer, do one thing for us. Shankar asked, what do you want? He said, don't allow forest department, police department, revenue department to tribal areas. We don't want any help. Take away these 3 departments, then leave us to ourselves. Shankaran, while writing this article, he said, they don't want presence of Indian state. If you withdraw police, revenue, and forest department, there is no state. Our friend also is, who was in the, tribal department. So the whole thing is the intervention of the state. What ought to be the intervention of the state? This is one problem. Now, anyway, state was interested, so state started getting into the deeper forest, started exploiting the resources, and in the process, there has been confrontation between the tribals and the Indian state. Now, at this juncture, when we are discussing this seminar, tomorrow and day after, we also have a seminar outside on the same question. So as far as livelihood is concerned, it is the forest. Mahua, if you go to Chhattisgarh, Himanshu is sitting here, their economy revolves around Mahua drink, Mahua food, Mahua. They get all their sustenance from the forest. But if you go for deforestation, what happens to tribals? How are you going to rehabilitate them back into development model? How are you going to make their lives much better? But the development model does not have enough of strategies of rehabilitating them or, integrating them, if one can use that expression. Then, of course, you have to have a strategy where if you really displace or if you go for deforestation or, tapping the wealth there, then what is your strategy? How are you going to integrate them back into a development? So therefore, what is happening for any irrigation project, for any industry, for any of the development, you go there, but you do not make them a part of development. It's not only happening in tribal areas, it's even happening outside. If you have a special economic zones, we have seen how people are displaced. Srisailam, irrigation project, even today displaced persons after such a long time.
Now, when the change of government is there, again, Srisailam, in this place, people are asking, sir, please talk to Congress government to get us, to fulfill the promise that they made to us when they were carrying the project. So major irrigation projects are major industries. Whenever, you have this development, you do not have a strategy of integrating them back into a development model. With whatever resource they had in the forest, whatever source of livelihood they had, that livelihood is getting lost, and then they are not getting back into the mainstream. What do you do? This is the central question. Either your development model has to have a built-in strategy of giving them far better life, more dignified life, more secure life, right? More healthy life. That has to be a part of the strategy. But that strategy is not there. Of course, certain times when, there is a drought, or when there is heavy rains, or whenever there is a nature becomes a little furious, then you find that, tribals' life become very miserable. Once in Adilabad, there was, very serious crisis. Professor Kodand is sitting here. All of us, Kanabrahan, myself, Kodand, Panchayale, we went on a fact-finding. The tribals were eating poisonous tubers. They have to boil it 20 times to remove the poison and then eat it. We went and met N.T. Ramarao. He was the chief minister. So when I said, sir, this is the problem, we have brought tuber also to show him. This is the poisonous tuber they are eating. Then N.T. Ramarao said, Professor Garu, should we give the free food to them? I said, sir, the crisis is so deep that then I told him, sir, when there is floods, you drop food from the aircraft and you don't take money. This situation is as severe as it is in the flood-affected areas. Then N.T. Ramarao said, what to do, Professor Garu? Whatever we try to do for the poor people, tribals, there's so much of corruption, it doesn't reach them. I said, sir, you are a chief minister, you are presiding over your own administration. Now, if you tell us your entire administration is corrupt, what is that we can do, sir? That you should do something and see that the food reaches them. See, this people eating poison, they must have learned removing the poison 20 times you have to boil, must have learned from generation to generation. Some people must have died while eating those poisonous tubers. I'm giving an extreme example because sensitization of of ourselves is a part of the university system. This is an open university. You have a huge number of students. You have lots of prisoners studying in your university. See, one of the functions of a university is, apart from giving the knowledge, production of knowledge, transferring knowledge, sensitization of human beings also is very important. Sensitivity, we are gradually losing. And there is a shift of the model that is much more tragic. 80s, there is a shift of model. From the welfare state, we are moving to a development state, so-called development state. Once you move to a development state, now the political language has changed. Political nomenclature completely has changed. Earlier, at least we used to talk of the welfare, see the program, some improvement of people and, giving them more opportunities. Now the language is no longer welfare language. Now the language is growth, GDP, what is the rate of growth, how many millions of, wealth is produced, 5 trillion economy, we should become third largest economy by 2047. We should become the largest economy. This is the language. In this language, where is human being? The question is, where is the human being? Yes, you produce the wealth. You can perform the marriage of a daughter by spending 5,000 crores or 10,000 crores. There are people who are hungry and there are people celebrating marriage with 10,000. If this is the inequality, this inequality which is growing, the people who are hard hit are the tribals. In this model of they are very hard hit. And now we have to keep on talking of the entire terms of discourse must change. Seminars are intended to inform the policymaker
that if this is the policy, these are the long-term consequences. These are the consequences you are going to face, because human beings will not keep quiet. We have seen what happened in Sri Lanka. Now we are seeing what happened in Bangladesh. We are now seeing what is happening in different parts of the country. What is happening in Venezuela? What happened in Brazil? In the different parts of the country, people are up. Because a human being not only, has certain needs, but human being not only accept the power and authority, but human beings also resist. Resistance. In fact, in French Revolution, many people say liberty, equality, fraternity are the values given by the French Revolution. Welcome, madam. Please come. We welcome Madam Sitaka, of course. I'm meeting her for the first time, but we heard a lot about her. And she brings not only state power, but she brings her own experience. So, madam, we were all looking forward. Now, this model of development, if you are completely locked up in growth strategy, I am raising a question for consideration seminar: growth for what? Growth for what? If India becomes 5 trillion economy, 5 trillion economy, if it improves the conditions of the most marginalized, gives better life to every human being, society becomes more humane, harmonious, peaceful, democratic. Even an ordinary man has a voice which counts, which matters. Then that growth is welcome. If growth is merely production of physical wealth, then that physical wealth, if it doesn't have human welfare as it's a concern, that in my view, that model of development requires to be very seriously debated. Friends, one important thing that I would like to mention for the consideration of this seminar is that in economic theory, when capitalism started with, let's say, Adam Smith being the father of economics, if we take. Adam Smith said that self-interest of the human being is the driving force of wealth, because he wrote Wealth of Nations. But Adam Smith also was equally conscious. He wrote a book, Moral Sentiments. He wanted somewhere growth with certain moral sentiments, with a sensitivity to moral values. But the neoliberal model, which is a distorted version of capitalism, has knocked off the self-interest and substituted selfishness. And school, if you see how Chicago school, what they are saying is not self-interest. It is the selfishness of human being, which is the driving force. And now there are books in defense of selfishness. Once the axiomatic base changes from self-interest to selfishness, then what is happening? Institutions are collapsing, relationships are collapsing, values are collapsing, moral collapse is there. Because the model has totally, and therefore it has a dehumanizing effect. If the society increasingly gets dehumanized, what happens to most marginalized tribal people living in the remote areas if we do not have sensitivity? And if all of us are, guided by our own selfishness and living for ourselves, they are saying that the virtue, being selfish is a virtue. And the books, if you are reading, you are surprised how selfishness can be based for building a civilization. But that shift has taken place. So in the process, what happens today, the model of development, the public policies are driven no longer by concern for the most marginalized, the concern for the tribal
concern for the, no, say those sections which are deprived. The model is driven. How much of growth? 8.5, 7.5, 8.8. World Bank gives one growth model. But people like me ask a question, okay, you grow. You have millions of rupees or billions of rupees, but that wealth, if the people do not have a share in that growing wealth of the society, then that model for me doesn't represent a humane model. That's the stage at which we are stuck up. And we are talking of the tribal people, Adivasis, marginalized people who have been living in those forests. We are talking about them. But in the model, I don't think they are there. Once, when Professor Stiglitz came, who is a Nobel laureate, Vivi Reddy gave a dinner. And, Vivi Reddy gave a dinner, he invited 5 families. I was also invited with my family. So Stiglitz started asking me, who are the tribals? I said, sir, tribals are indigenous people. And tribals are the people who are most marginalized. And then I said, sir, you have written a lot on globalization, but why don't you write now on the most marginalized people? You are now Nobel laureate. He said, that is, I just want to understand what is this tribal, because ever since I came to India, people are talking about tribals. No, see, the problem, what I am saying is that this concern is very important. But the model of development does not include the tribal welfare, tribal improvement, tribal, the dignity, health, education. They do not constitute a part of development. So therefore, there is a contradiction between development model, marginalization, and hunger, poverty on the other hand. How do we resolve? You are calling it a keynote. I don't have a key. I also keep on thinking, but I don't have any key. What to do with this? Will you be able to alter the development model? One really doesn't know. One really doesn't know whether we can alter, because this model is like a juggernaut. This model is all over the world. It's not only here. And there is unrest all over the world. Not only in India, there is unrest all over the world. Because marginalized people will not keep quiet. So therefore, I think seminar has to consider how do we reconcile the growth, prosperity, development, and marginalization, poverty, and deprivation. This is the central question today India is facing. Now I will conclude, because I am given 20 minutes. I'll conclude with one interview of the Chhattisgarh Chief Minister. Day before yesterday, the Chief Minister gave a special interview to Economic Times. I think this should be our alarming concern. Now, he said, Chhattisgarh Chief Minister said, that we are launching a new industrial policy to promote private investment in the mineral-rich state, and its foundation day on November 1. November 1, he says Chhattisgarh will launch a new industrial policy. Now, he also said that in this interview, that a new industrial policy to encourage private investment will be launched from November 1. The states, we are in the process of constituting the Confederation of Indian Industry and all other major stakeholders for their inputs. The CM also said a single window approval system is being put in place. Chhattisgarh has everything conducive to set up power plants, steel plants. We have ample water, coal, and rail and road network in business today. Chhattisgarh's biodiverse, also forest has been in the news over a protracted battle between the tribal community and the state over increasing mining activity, which is leading to rapid deforestation. Last week, in response to a question, of course, there's somebody in the parliament said, but he said that 94,460 trees had been felled. They have already been cut so far. And he says, again, their policy is to cut
2.73 lakh trees in Chhattisgarh. 2.73 lakh trees will be, cut. And then he also said that it is not possible to do development without cutting the trees. Right? I mean, he is very clear. For 4-lane road, for NH 43 had to be taken up, so trees were cut. But of course, then he said, I'm reading, we are trying to strike a balance between development and the interest of our tribals. And then he said that in the last paragraph, that the last 8 months in power, BJP has been in power, have seen an increasing in Naxal, attacks. He said that we have today about 28 security camps, and we are planning to have 29 new camps are the plan to set up in South Bihar, South Bastar, and Abusmar. This is the model. Now, there are 3 dimensions in this statement. One is new industrial policy. One is cutting the trees. That's setting the new police camps. Now, you can make out the interrelation between the repression, between the resistance, between the industrial policy, and between the cutting trees. For this seminar, the other things may not be important. Cutting trees becomes important. It becomes important for 2 reasons. It leads to deforestation. And once it leads to deforestation, tribals are extremely dependent on forest. Now, he doesn't mention what is going to happen to tribals. If he says that this is what is the new industrial policy, we will take them back into industry. We'll have cell centers. We will definitely give the better facility for tribal. It's not a part of his statement. His statement stops only with these 3 things. New industry, also deforestation, and police caps. Now, livelihood depends on the forest. Madam Sitaka knows that is how they are dependent on, the forest. If you go for deforestation, if you go for new industrial policy, you are saying we are welcoming the corporate to come, and mineral wealth is there. All this is true. But the question here is that why in the same interview, the chief minister does not say that this wealth that the corporate produces, a large part will be spent on the tribals, and we'll see that the tribal conditions become better and the Chhattisgarh becomes a much more prosperous area, but also an area where human development will be very high. That's what is alarming. What is upsetting you is that why the concern for the most marginalized does not constitute a part of the policy statement. Why they ignore the human being? Wealth is there. Whom does that wealth belong? If you say eminent domain concept state belongs to state, okay. We accept in principle that the state, of course, has to have development, growth, and all that. So, of course, wealth has to grow. All that we agree. But then, if you are entering into the forest, the tribals are saying forest belongs to us. We have protected for thousands of years. So does the forest belong to them or belong to the state? If state says, I have a claim and enters the forest, then state simultaneously must say that we have a concern of the tribal. We also are interested in them. Then one can say that, all right, we accept this development because it also human dimension. It also has the quality of life of tribal as its central concern. And they are going there to develop tribal. But if I say that I am coming to take your wealth, I am asking a question, what do you do with the wealth? You take away my wealth, but what about my life? You have to have an answer. This seminar has to have an answer. This seminar has to discuss that if you go for this model of development, do you consider a human being as a center of your concern or production of wealth as your center of concern? If the wealth has to subserve common good, Article 39 of Indian Constitution, what does it say? Article 39 says means of production should not be monopolized. They should not be concentrated. It also says that the wealth should not become detrimental to the common good. Wealth should not become detrimental to the common good. That's what Article 39 says.
if it should not become detrimental to the common good, if we invite the corporate and produce the wealth, if Constitution said wealth should not become detrimental, then obviously wealth should become an instrument of improving the quality of life. Ultimately, human being is the concern. Wealth production is incidental. But wealth production cannot by itself an end in itself. So that is where I think we are deeply concerned. At this point of time in history, we shifted to a model of development which is dehumanizing, because now they are saying selfishness should be the driving force. But unfortunately, civilizations can't be built that way. Human civilization don't go that way. Civilization is civil process of improving quality of human being, better human being, harmonious society, peaceful society, democratic society, participative society. Unfortunately, although we have Schedule 5, then PISA, SC/ST Atrocities Act, then we have Forest Rights Act 2013, last year of the Congress rule, 2013 Forest Rights Act. All these guarantee rights to the tribals. From time to time, we have guaranteed tribals to, the rights of the tribal. But still, tribals, if you talk about empowerment, they are powerful if you leave them to themselves. But if you want to empower whom and who empowers them? And who has power and who has to transfer power to the tribal? So I think these are the questions. So empowerment is allowing them to have self-governance, allowing them to have a policy strategy. Policy should emerge from the bottom, and the aspiration of tribals should get resonated in the policy making. I think that's only the way perhaps the lock can be opened. But those who have the lock, they are not willing to open the lock, but they want to open the lock to take the wealth. But they do not want to open the lock to improve the tribals. Now that, I think, is the central question, this seminar. I congratulate the seminar coordinator, congratulate the University of Open University for taking up this seminar at this stage. And I hope that I made some sense in my comments. Thank you very much, madam. Time manage చేయాలి కదా, అందరూ చూస్తుంటారు. మీరు రాకముందే మేము మాట్లాడు చేయమని చెప్పిన సార్ మాట్లాడదాం. Sir, thank you so much, sir, for with your valuable insights to the conference to deliberate upon several issues. It's a proud moment for all of us to welcome our Honorable Minister Sitaka Garu, Dr. Anusuya Sitaka, Honorable Minister of Panchayat Raj, Rural Development, Women and Child Welfare, Madam Floral Tributes ఆహ్వానిస్తున్నాం. Floral Tributes తర్వాత introduction. Thank you. Professor Ambedkar. Our special thanks to Madam for sparing her valuable time and being with us. Thank you, Professor Hargopal sir, for talking about the very important, pertinent issue of growth with moral values. So I missed most of the part of sir's speech, but public policies and development should be evolved with the public partnership. Those who are involved in this, like for those the government is working. So human approach, sir, stress upon the humane approach of needed to address the
cause of the marginalized, whether that's Dalits or the tribals, and public, this development-induced displacement. Just now in the beginning, I was talking about this is not being taken care since long, and the tribal dependence on forest to be in cognizance with the policies evolved by the governments, respective governments. So, sir aptly cited about Article 39 and this implementation of the acts is a need of the day. Thank you so much, sir. May I now call upon Lakshmi to introduce our chief guest, Madam Dr. Janasuya Sitaka Garu, Honorable Minister of Panchayat Raj, Rural Development and Women and Child Welfare. Good afternoon, everyone. It's my proud privilege to introduce the chief guest of the inaugural session, Honorable Minister of Panchayat Raj and Rural Development of the Government of Telangana, Dr. D. Anasuya, popularly known as Sitaka. Madam was born to the Adivasi Koya tribe family in Jagannapeta village in Telangana. And presently, she is a Minister of Panchayat Raj and Rural Development and also the Minister of Child Welfare in the Government of Telangana, Women and Child Welfare in the Government of Telangana. And we are proud to state that Madam has been an alumna of our university. She did her post-graduation from our university. Madam, we are very proud of it. And she did her PhD in political science from Osmania University. And she also holds an LLB degree. Madam represents Mulugu Assembly constituency of the Telangana Legislative Assembly. She has won the seat in the elections of 2009, 2018, and 2023. And Madam also served as the General Secretary of All India Mahila Congress. And she's also state in charge of the 33rd Mahila Congress. Madam, we are fortunate to have you with us today in this session. I look forward to your speech. So thank you so much. Thank you, Lakshmi. I request the guests on the dais to issue the release the souvenir of the conference. Madam, it's done. Thank you so much, all the dignitaries on the dais, Madam Dr. Anasuya Sitaka Garu. We're not eagerly waiting to hear from you, ma'am. Sitaka Garu పేరు వినగానే COVID-19 లో వారు చేసిన అమోఘమైన సేవలు గుర్తొస్తాయి. టీవీ మొత్తం కూడా మనము అంతటి పరిస్థితుల్లో వాగులు వంకలు దాటి సరుకులు ఏదైతే ఉన్నాయో వాళ్ళని అడుగు బిడ్డలకి చేర్చే ఆ క్రమంలో మేడం చేసిన సాహసం కానీ అవన్నీ కూడా టీవీలో చూసి చాలా మంది చలించిపోయారు. సోషల్ మీడియాలో ముఖ్యంగా అది చాలా వైడ్ గా మనము చూసాము. డైనమిక్ లీడర్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ ఆస్కింగ్, అంటే క్వశ్చన్స్ రేజ్ చేయడం కానీ ఆన్సర్ చేయడం కానీ, అంటే తన ఒక సమస్యల పట్ల తనకున్న అవగాహన, మార్జినల్ సెక్షన్ నుంచి వచ్చి అంత ఎత్తున ఎదిగి ఒక ప్రౌడ్ విమెన్ లీడర్ ఇన్ ద ఫ్లోర్ మనకు కనిపిస్తారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ బీయింగ్ విత్ us. వాల్యుబుల్ సమయాన్ని చాలా వరకు చాలా బిజీగా ఉన్నారు అయినా మా అందరి కోసం వచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. అండ్ మే ఐ నౌ కాల్ అపాన్ మేడం అనసూయ సీతక్క గారు
to deliver the chief guest address. ఈరోజు ట్రైబల్ లైవ్లీవుడ్ పార్ట్నర్ మీద ఈ యొక్క సమావేశాన్ని సెమినార్ని ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని పిలిచినందుకు అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్స్, అదేవిధంగా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలందరూ డాక్టర్ వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారు, సుధారాణి గారు, సోదరుడు గుంటి రవీందర్ గారు, అదేవిధంగా జి లక్ష్మణ్ గారు, పుష్ప చక్రపాణి గారు, అదేవిధంగా శ్రీనివాస్ వడ్డానం గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు జి హరగోపాల్ గారు, మరియు వేదిక ముందున్నటువంటి వివిధ హోదాలలో ప్రొఫెసర్స్గా లేదా ఆదివాసీ సమాజం కోసం లేదా ఇతరత్ర దళిత ఇతర ఇష్యూస్ మీద పనిచేస్తున్నటువంటి పెద్దలందరికీ, ముఖ్యంగా కోదండ్ సార్ గారికి, చక్రపాణి అన్నకు, ఇంకా మా ఐటీడీఏపీఓగా పనిచేసినటువంటి సార్ శాస్త్రి గారికి, మరి అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మీరు సుధారాణి గారు ఇందాక పదే పదే టైం వెచ్చించి అని అన్నారు. కానీ ఇది మా కోసం, మీరందరూ మా జాతుల కోసం, అట్టడుగున్నటువంటి ప్రజల కోసం, ఈ అభివృద్ధికి ఎంతో దూరంగా ఉన్నటువంటి అనేక సమస్యలతో కునారిల్లుతున్నటువంటి ఆదివాసీ సమాజం కోసం మీరందరు ఇక్కడ సమావేశమై నన్ను ఇక్కడికి పిలిచినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. ముఖ్యంగా ఆదివాసీ బిడ్డలుగా చాలా గర్వపడతాం. ఎందుకంటే ఆ జాతులు మరి ఎవరికి అన్యాయం చేయనటువంటి జాతులుగా, ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినటువంటి జాతులుగా, ఎవరిని దోచుకునేటువంటి విధానంలో లేనటువంటి జాతులుగా, ఆ జాతుల బిడ్డలుగా మేము ఖచ్చితంగా గర్వపడుతున్నాం. అయితే ఈ ప్రపంచంలో కావచ్చు, ఈ దేశంలో కావచ్చు, అంటే తరతరాలుగా వందల ఏండ్లుగా పోరాటాలు ఆదివాసీలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆత్మగౌరవం కోసం కావచ్చు, అడవి మీద హక్కు కోసం కావచ్చు, ఇతరత్ర అభివృద్ధి కార్యక్రమాల కోసం కావచ్చు. వందల పోరాటాలు, వందల సంవత్సరాల పోరాటాలు, వేలు లక్షల మంది త్యాగాలు, ఇవన్నీ మరి ఉన్నప్పటికీ ఇంకా మా సమాజము ఎక్కడుందనేది మీలాంటి పెద్దలు, మేధావులు విస్తృతంగా చర్చ చేసి ప్రభుత్వాలకు గతంలో కొన్ని నివేదికలు ఇచ్చిర్రు. దాని ఫలితంగా కొంత భారత రాజ్యాంగంలో స్పెషల్ స్టేటస్ కానీ, 5th, 6th షెడ్యూల్స్ కానీ, ఇతరత్ర వచ్చినటువంటి హక్కులు కానీ, స్పెషల్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కానీ చాలా వచ్చినాయి. అయినా కూడా అనుకున్న స్థాయిలో ఇంకా రాకపోవడం మూలంగా, ఆ డెవలప్మెంట్ అనేది అక్కడ లేకపోవడం మూలంగా మీలాంటి పెద్దలు ఇలాంటి సమావేశాలు, మేధావులు, ఇంటలెక్చువల్స్ ఇట్లా మా సమాజం కోసం నిజంగా నిలబడడం అనేది మా జాతులు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే సమాజంలో చూస్తే అభివృద్ధి అనేది ఒకవైపే జరుగుతుంది, ఇంకొక వైపు అభివృద్ధి లేనటువంటి గ్రామాలు. ఈవెన్ దో కోవిడ్ సమయంలో కూడా మేము చేసినటువంటి పనిని బయటకు చూపిస్తే కొంతమంది సహించలేకపోయినరు. కానీ వాస్తవం అది. అంటే ఇట్లా ఉన్నాయా ఇంకా ఇక్కడ ఈ గ్రామాలు అని చాలామంది నన్ను అడిగారు. ఎస్, నేను ఉన్నది ఉన్నట్టే చూపించిన. నేను అక్కడికి పోయింది కరోనా టైంలో. అరే ఇంత సొసైటీ అంతా ఇంత భయంలో ఉంది, మరి మన అడవులలో ఉండేటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? రోజు అడవికి పోతానో, కూలికి పోతానో వాళ్ళ లైఫ్ ఉంటుంది, లేదా 1 వీక్ ఒకసారి జరిగేటువంటి పక్కన జరిగేటువంటి మార్కెట్ ద్వారానే వాళ్ళు కావాల్సినటువంటి వస్తువులు కొనుక్కొని బతుకుతారు. ఆ మార్కెట్లు కూడా బంద్ అయినాయి కరోనా టైంలో అని మేము అట్లా అడవి బాట పట్టినాం. అవన్నీ కూడా చాలా మందిని కదిలించినాయి. చాలా సొసైటీ అంతా మాకు సపోర్ట్గా వచ్చింది. కొంతమంది ఏమో దాన్ని వేరే రకంగా ఈర్ష్యగా, రీల్ లాగా రకరకాల కామెంట్ చేశారు. కానీ ఆ రోజు కరోనా ఉంటే ముట్టుకుంటే చచ్చిపోతాం, బయటకు వస్తే చచ్చిపోతాం అనేటువంటి రోజులలో మేము వచ్చింది. అంటే నాకు ఇది సెకండ్ లైఫ్గా నేను భావిస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఈ లైఫ్ కంటే ముందు నాకు ఉద్యమ లైఫ్ ఉంది కాబట్టి చిన్నతనంలోనే అన్ని ఎదిరించి ఎప్పుడైనా పోయే వాళ్ళమే అని తెగించి పోరాటం చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ అనేది నాది బోనస్ లైఫ్గా నేను భావిస్తా, సెకండ్ లైఫ్గా. కాబట్టి ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా మన జనం కోసం మనం ఉండాలని వరదలు వచ్చినా, కరోనా వచ్చినా వెళ్ళినాం. అప్పుడు చాలామంది ఇట్లా ఉందా ట్రైబల్ ఏరియాలో, ఇట్లా ఉందా అని అడిగారు. ఎస్, అదే ఉంది అని మేము పదే పదే చాలామందికి వివిధ రాష్ట్రాల వాళ్ళు కానీ లేదా
వేరే దేశాల నుంచి కూడా కొంతమంది నా గురించి రాసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి రాసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాంటి లైఫ్ నుంచి వస్తే ఇట్లా కూడా కష్టపడతా. కొంతమందికి ఉద్యమకారులు లేదా ఉద్యమ నేపథ్య జీవితాలు అంటే ఒక రకమైనటువంటి బ్యాడ్ ఒపీనియన్స్ కూడా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ మేము ఏదైనా చేయాలి, శ్రమను గౌరవించాలి, ప్రజల్ని గౌరవించాలి అనేది మాత్రము ఉద్యమాలు మాకు నేర్పించినటువంటి పాఠం. అదే విధంగా జీవితమే ఆదివాసీ జీవితంగా నిరంతరం అడవులతో అనుబంధం ఉండి, అడవే మా జీవనాధారంగా, అడవిలో దొరికే కాయ పండే మా హక్కుగా మేము బతికినాం. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఆ యొక్క సొసైటీ కోసం పనిచేయాలనేటువంటి లక్ష్యంతో మరి ఇది ఒక పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్గా ఉన్నప్పటికీ మనం నేర్చుకున్న విలువలు, మనం చూసినటువంటి బాధలను కూడా పరిష్కరించాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో ఈరోజు పనిచేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇప్పటికీ కూడా మరి ఇంకా హెల్త్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ, కామన్ మినిమం నీడ్స్ కూడా మనం నెరవేర్చలేక ఎంతోమంది మరి సరైనటువంటి వైద్యం అందక కూడా చనిపోతున్నటువంటి సమాజం ఆదివాసీ ప్రాంతాలలో మనం ఇప్పటికి కూడా ఎదుర్కొంటా ఉన్నాం. నేను ఒక కొంతమంది సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఇచ్చేటువంటి కార్పొరేట్ సంస్థలతో నిర్మాణ్ అనేటువంటి వాళ్ళు మాకు ఒక బాధ్యత తీసుకొని ఒక మీటింగ్ పెట్టారు. ఇవాళ ఇందాక పెద్దలు హరగోపాల్ గారు చెప్పినట్టుగా ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, ఒరిస్సా కావచ్చు, జార్ఖండ్ కావచ్చు, ఈవెన్ ఆంధ్ర, తెలంగాణ ప్రాంతాలు వనరులన్నీ కూడా అటవీ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి. విలువైన సంపద అంతా కూడా ఉంది. ఆ సంపద మీద ఈ రోజు వరకు కూడా ఎక్కడ హక్కు రాలేదు. కానీ అణచివేతను మాత్రం ఎదుర్కొంటున్నది ఆ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగినటువంటి బిడ్డలుగా ఆదిమ జాతి ఎదుర్కొంటున్నది. అంటే గ్లోబల్గా చూస్తే ప్రపంచం చాలా అభివృద్ధి చెందినట్టు కనబడుతుంది. కొంతమంది అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వనరుల నుంచి వాళ్ళు చాలా అభివృద్ధి జరుగుతుంది. కానీ 1 రూపీ కూడా ఖర్చు పెట్టడానికి లేదా తిరిగి గ్రామాలకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడడం లేదు. కానీ వృధాగా మాత్రం వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతా ఉంటారు. ఇది అడిగితే ఇంకా మనం ఎట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నామో మన అందరికి తెలుసు. కాబట్టి మేము అన్నాం, కనీసం ఒక్కొక్క సంస్థ ఒక్కొక్క విలేజ్ని అడాప్ట్ చేసుకొని కొంత డెవలప్ చేద్దాం. గవర్నమెంట్తో పాటు అక్కడ లబ్ధి పొందేటువంటి సంస్థలు, అక్కడ నుంచి బెనిఫిట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు కూడా తిరిగి ఆ ఊర్లకు రారు. కానీ వాళ్ళ సంపద అంతా మాత్రం ఇక్కడ నుంచి పోతూ ఉంటుంది. ఇంకొక అపవాదు అంటే ఒక ఆరోపణ కావచ్చు, లేదా సోకాల్డ్ మేము అడవి సంరక్షకులము అని చెప్పుకునేటువంటి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు కూడా అడవంతా నాశనం అవుతుంది, అడవంతా నాశనం అవుతుంది. ఎస్, అడవి కాపాడుకోవడం, అడవి అనేది మా జీవనాధారం. కానీ అడవులు ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడున్నాయి? ఏ ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి? ఏ జాతులు నివసించే ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి? ఇవాళ హైదరాబాద్ అంటే మనం అనుకుంటాం ఇది సిటీ కాబట్టి ఇక్కడ అడవులు ఉండొద్దు అనుకుంటారు. కానీ ఆ ప్రాంతాలకు నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, మరి మంచి వాతావరణం ఎక్కడి నుంచి రావాలి? ఇవన్నీ మాత్రం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఒక ప్రాంతానికి రావాలి. కానీ మనం మాత్రం అడవులు పెంచాము, అడవులు తగ్గిస్తున్నారు ట్రైబల్స్ అని మాత్రం పదే చాలా మంది గొప్పగా మేధావులు మాట్లాడుతున్నారు. అది జీవనాధారం కోసం చిన్నగా చేసుకునేటువంటి పోడును కూడా దాన్ని పెద్దగా చేసి మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు, అడవి విధ్వంసకులుగా మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలా మందిని మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మరి రోజు అక్కడే పుట్టి అక్కడే పెరిగి ఇప్పటికి కూడా ఇవేందో మా ములుగు కాన్స్టిట్యున్సీ చూస్తే 77% అడవులతో కూడి ఉన్నది. 77%. ఇంకొక కొన్ని చోట్ల 1-2% కూడా కనబడదు. అంటే నింద అనేది, నేను అనేది అడవులు పెంచాలి, అది మా జీవనాధారం, మన అందరికీ కూడా మంచి వాతావరణాన్ని ఇవ్వడం కోసం అవసరం, అది ఖచ్చితంగా అందరి బాధ్యత. కానీ బదనాం అనేది కొన్ని కమ్యూనిటీస్ మీద, కొన్ని ప్రాంతాల మీద వేస్తుంటే మేము అదే ఆలోచిస్తాం, అరే అడవులు అనేది ఎక్కడున్నది? మొత్తం గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం అదంతా ఒక ఆదిలాబాద్ నుంచి అచ్చంపేట వరకు ఇదంతా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతంగా ఉంది. అదే ప్రాంతంలో అడవులు ఉన్నాయి. కానీ అక్కడి ప్రజల్ని మనం నిందించడం అనేది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది కూడా ఒకసారి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా పెద్దలందరూ కూడా ఒక మోడల్, ఇంత ర్యాపిడ్ అంటే డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్, డెవలప్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది. కానీ ఏ ప్రాంతాలకు ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ ఉండాలి, ఆ ప్రజల యొక్క స్థితిగతులు ఏంది, వాళ్ళకి ఎలాంటి డెవలప్ అయితే వాళ్ళు అడ్జస్ట్ అవ్వగలుగుతారు. ఇవాళ ఇట్లాంటి రూమ్లలో తీసుకొచ్చి, అంటే ఉదాహరణకు మా తండ్రినో మా అమ్మనో లేకుంటే మా తాతనో ముత్తాతనో పెట్టి ఇక్కడ ఉండమంటే ఉండలేరు. కాబట్టి అక్కడ ప్రాంతాలలో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ కావాలి, వాళ్ళకి ఏ రకంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీలాంటి పెద్దలు ఒక
ట్రైబల్ ఏరియాలలో హక్కులతో పాటు అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి ఒక నోట్ అంటే ఒక రిపోర్టు లాగా లేదా అదొక మోడల్ విలేజ్లుగా మీరు కూడా అవి ఇస్తే కొంచెం ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. ఎట్లా పడితే అట్లా లేకుంటే మనకు నచ్చిన పద్ధతిలో మనం కాకుండా వాళ్ళకు నచ్చే పద్ధతిలో వాళ్ళు జీవించగలిగే వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వగలిగే విధంగా మనం చేస్తే బాగుంటుంది. మేము కూడా అప్పుడప్పుడు ఘర్షణ పడుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు మనం ఏదో సమ్మక్క సార్లమ్మ దేవుడు ఉంది, మేము ఒకటి అనుకుంటాం, అధికారులు ఒకటి తయారు చేసి చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ పని. అక్కడ ఉండే వాతావరణం వేరు, అక్కడ ఉండే పూజలు వేరు, అక్కడ ఉండే కల్చర్ వేరు. ఇక్కడ బయట నుంచి వచ్చే అధికారులు వాళ్ళకు నచ్చినట్టుగా వాళ్ళు మెచ్చుకున్నట్టుగా వాళ్ళు ఇంపోజ్ చేస్తూ ఉంటారు, రుద్దపడతా ఉంటుంది. కాబట్టి దీంట్లో ఘర్షణ అనేది కూడా అంటే వైరుధ్యం అనేది కూడా స్పష్టమవుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చూస్తారు, ఒక తిరుపతి దేవుణ్ణి లేదా భద్రాచలం దేవుణ్ణి లేకుంటే ఇంకొక ఆ మోడల్సే ఇక్కడ ఉండాలనుకుంటారు. కానీ మా మోడల్ అట్లా కాదు కదా. ఇట్లా ప్రతి ఏరియా లేదా ట్రైబల్ ఏరియాలలో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బయట సమాజంతో. కాబట్టి ఇట్లాంటి మీ అందరి యొక్క సపోర్టు ఈరోజు మరి మధ్య భారతంలో జరుగుతున్నటువంటి అణిచివేత గురించి కావచ్చు, ఆదివాసీ ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్నటువంటి హక్కుల హననం కావచ్చు, ఇవన్నిటి మీద ప్రపంచం ఇంకా ఇంకా మాట్లాడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, సపోర్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అది ఒక ఆదివాసీ బిడ్డగా నేను ఎప్పుడు కూడా మరి వెనుకబడ్డ వర్గాల కోసం, వెనుకబడ్డ జాతుల కోసం, పేదల కోసం, పేదరికంలో ఉన్న దళితులు కావచ్చు, గిరిజనులు కావచ్చు, బీసీలు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, పేదరికం అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా మాలో పేదరికం కోసం, దాని పేదరిక నిర్మూలన కోసం కూడా పోరాడినటువంటి విలువలు నేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తులుగా ఖచ్చితంగా మనం చూస్తాం. సేమ్ టైంలో సమాజంలో చూస్తుంటే ఇంకా ఇంకా కొంతమంది అన్ని మాకే కావాలి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఇది కనీసం తిండి లేని వాళ్ళకు కొంచెం మనం సపోర్ట్ చేస్తాం. అది కులము, మతము, ప్రాంతం అని కాకుండా మానవత్వంతో స్పందించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. నేను కూడా చాలా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాను. అంటే మా కాన్స్టిట్యున్సీలో కావచ్చు, నేను కరోనా అప్పుడు అచ్చంపేట వెళ్ళి హెల్ప్ చేసినాం. అక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏంది చూడాలి, పుట్టిగా పోవడం కాకుండా వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి హెల్ప్ చేయాలి. ఈరోజు కూడా నాకు వైనాడు నుంచి కూడా ఫోన్స్ వస్తున్నాయి. మన సిపిఐ నారాయణ గారు కూడా, అమ్మ నేను ఇవాళ వెళ్తున్నా, మీరు ఏమన్నా రండి చేద్దాం ఏదైనా, అక్కడ ట్రైబల్ ఏరియాలో చాలా విధ్వంసం జరిగింది అని. అంటే అట్లాంటి అన్నీ కూడా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మేము చేసినప్పుడు కూడా అక్కడ కూడా ఈ బాధగా చూడకుండా కొంతమంది కులాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు, లేదా మతాలను పులుముతున్నారు. దాంతో నిజంగా అక్కడ కష్టం చూస్తేనేమో మనకు చెల్లించాలి, ఏదైనా స్పీడ్గా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి. అంటే నేను ఇంతకుముందు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు నా ఒక్క చేయే కాకుండా వందలాది మంది యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మేము చేస్తే దానికి కూడా కులాలు, మతాలు, వాళ్ళకి ఎవరు పేదరికంలో ఉంటే వాళ్ళకి చేద్దాం అనే యాంగిల్లో కూడా మనం తీసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి సమాజంలో కూడా ఆలోచించే తీరు కూడా మారాలి. ఎస్, నేను కొద్దిగా బెటర్గా ఉన్నా, నాకంటే బ్యాడ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పరిస్థితిని మనం పరిష్కరిద్దాం, వాళ్ళకు కొంచెం హెల్ప్ చేద్దాం, వాళ్ళకి సపోర్ట్గా ఉందాం. అది నిజమైన మానవత్వం, అది నిజంగా ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం. కాబట్టి మీరందరూ కూడా మేధావులు, విద్యార్థులు, ఈ యూనివర్సిటీ పెద్దలందరూ ఈరోజు ఈ సెమినార్ ఏర్పాటు చేసి, ఈ సెమినార్ ద్వారా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వానికి కానీ, దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలకు కానీ ఒక మంచి మోడల్గా, ఈ ప్రాంతాలలో ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఐడెంటిఫై చేసి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మీరు ఇవాళ. ఒకప్పుడు మనకు మరి ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారు కావచ్చు, శర్మ గారు కావచ్చు, ఇట్లా ఎంతోమంది మేధావులు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఇచ్చిర్రు. దాంట్లో పెద్దలు అరగోపాల్ సార్ గారు, అదేవిధంగా కోదండ్ సారు, చక్రపాణన్న, ఇట్లా అందరూ కూడా కొన్ని చరిత్రను లిఖించినటువంటిది ఉంది. అది ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆలోచింపచేసే విధంగా మనం ఖచ్చితంగా మీ యొక్క ఒపీనియన్స్, మీ యొక్క ఆలోచనలు ఇస్తారని మేము భావిస్తూ, తప్పకుండా నేను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారి దృష్టికి కానీ, అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా ఎప్పుడు ట్రైబల్స్ గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు. ఎక్కువ వాళ్ళ సమస్యల మీద మరి ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు. తప్పకుండా ఇప్పుడు పెద్దలు అరగోపాల్ గారు చెప్పినట్టుగా అనేక చట్టాలు, అనేక జీవోలు గత ప్రభుత్వాలలో వచ్చినాయి. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేక ఐటీడీఎల్ కునారెళ్ళిపోయినాయి, ఉద్యోగ భద్రత లేదు. అంతకుముందు కనీసం ఏజెన్సీ ప్రాంతాలలో జీవో నెంబర్ 3 అనేది ఉండేది. దాని మూలంగా లోకల్ వాళ్లకు లోకల్ ఉద్యోగాలు వచ్చేది. ఇప్పుడు అది కూడా గత 5 years నుంచి అది కూడా లేకుండా పోయింది.
10 years నుంచి ఐటీడీఏలో అసలు ఉద్యోగాలు లేనటువంటి పరిస్థితి. మొన్న కొంత బడ్జెట్లో బట్టి విక్రమార్కర్ ఇప్పుడు కూడా మేము అక్కడ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ను నేను అందరం వెళ్ళి వారితో కూర్చోవడం మూలంగా కొద్దిగా లేట్ అవ్వడం జరిగింది ఇక్కడికి. ఐఎమ్ సారీ అది లేట్ అవడంతో. దానికోసం కూడా మేము ఎట్లాంటివి చేద్దామని ఇందాక కాసేపు డిస్కషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. రేపు కూడా మరి ఆ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఆదివాసీ దినోత్సవాన్ని కూడా నిర్వహించుకుంటున్నాం. తప్పకుండా మీరందరూ మాకు అండగా వెనుకబడ్డ జాతులకు, వెనుకబడ్డ కులాలకు మీ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ఇచ్చి ప్రభుత్వం యొక్క పథకాలు చివరి వరకు చేరే విధంగా మీ ఒక మోడల్గా తయారు చేసేటువంటి ఒక ప్రణాళికను మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఎప్పుడు కూడా మీ అందరికీ రుణపడి ఉంటాం. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మేడం మినిస్టర్ గారు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. ఆదివాసుల అభివృద్ధి కోసం సమాజంలో అడవి బిడ్డగా తనకి సమాజంలో ఉన్న సమస్యల పట్ల అవగాహన చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు కాబట్టి వారు ఆ పదవిలో ఉన్నందుకు ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నందుకు అనేక సమస్యలకి వారి సమాధానానికి వారు అంటే ప్రణాళికల్లో భాగస్వాములు అవుతారని ఆశిస్తున్నాం అందరం కూడా. మేము మేడం అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో రాకముందు 86% మంది దళిత ఆదివాసీ బిడ్డలు ఉన్నారు. ఎస్సీ మైనారిటీస్ అందరు కూడా. మనము అంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్తంగా చేసినప్పుడు కూడా 170 పైచిలకు సెంటర్స్లో ట్రైబల్ సెంటర్స్ అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉన్న సెంటర్స్ కూడా చాలా ఉండేవి. మనము అక్కడ ఉన్న అనేక మంది విద్యార్థుల కోసం అంటే మన విద్యని అందించడే ఒక బృహత్తరమైన కార్యక్రమంలో భాగంగా అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ కృషి చేస్తున్నది. ఈ క్రమంలో జి రామరెడ్డి సెంటర్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ నుంచి మెమోరియల్ ట్రస్ట్ వారు కొంత మాకు సహకారాన్ని అందించారు. అది మేము సార్తో కూడా డిస్కస్ చేసాము. తొందరలోనే ఆదిలాబాద్లో కొంత వాళ్ళకి సాఫ్ట్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్, ఎందుకంటే పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు, లాంగ్వేజ్లో కొంచెం వెనుకబాటుతనంగా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి కొంత దాని గురించి ఒక ప్రణాళిక తయారు చేశాము. ఈ 15 తర్వాత దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మా ఒక టీం అక్కడికి వెళ్ళి పిల్లల్ని ఐడెంటిఫై చేసి చేయడం. నేనే ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నా, ఏం సపోర్ట్ కావాలన్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో 12% గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియోకి ఈ రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి దోహదపడుతున్న అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ కొంత నిధులలేమి కూడా ఉన్నది. మీరు పెద్ద మనసుతో కొంచెం గ్రాంట్స్ కూడా మాకు విచ్చల్లా చూస్తే ఇంకా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చాలా చక్కగా మేడం చెప్పారు. యునైటెడ్ వే వాళ్ళు వచ్చి మొక్కలు మాత్రమే నాటడం కాదు, మేము ఇంకా స్కిల్ కానీ ఇంకా వివిధ గ్రామాల్లో ట్రైబల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకి మేము మా వంతు సహాయం చేస్తాము, ఫ్రీగా చేస్తామంటే వాళ్ళని కూడా ఓపెన్ చేసాము. వెరీ సూన్ వాళ్ళ సహకారంతో కూడా వాళ్ళకి కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. అనేక కంపెనీస్ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాయన్నారు. ఈరోజు వి హబ్ తరఫున కూడా విమెన్కి ఒక జాబ్ మేళా లాగా చేస్తున్నారు. మనం ఇక్కడ మన స్టూడెంట్స్ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసాము. అదే వాళ్ళు అన్నారనమాట, మీరు మార్జినలైజ్ సెక్షన్స్కి చేసే ఏ కార్యక్రమంలో కూడా మేము మీతో భాగస్వాములం అవుతామని వి హబ్ వాళ్ళు చెప్పారు. సో వెరీ సూన్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ అంటే వీ హ్యావ్ బీన్ క్యాటరింగ్. మన దగ్గర వచ్చే స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా చాలా వరకు పేదరికంలో ఉన్న వాళ్ళే వస్తారు. మినిమం ఫీజుతో వాళ్ళకి విద్యను అందిస్తున్నాం. అత్యున్నత ప్రమాణాలతోని 40 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. అన్నీ కూడా యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ కోర్సెస్. తర్వాత ప్రిజన్ ఇన్మేట్స్కి 4 సెంటర్లు, తర్వాత ఆర్మ్డ్ పర్సనల్ కూడా మనం ఫ్రీగా, జవాన్లకి ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నాము. సో ఇది అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ మొట్టమొదటి నుంచి కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు అనుగుణంగానే పనిచేస్తున్నది. అండ్ మీరు చెప్పిన అనేక అంశాలని మా ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ రిజ్వీ గారు కూడా మొన్న వెళ్ళినప్పుడు అదే చెప్పారు. ఈ 2-day కాన్ఫరెన్స్ డెలిబరేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిస్కషన్స్ వరకే పరిమితం కాకుండా ఒక స్ట్రాటజిక్ ప్లాన్ లాగా, యాజ్ ఎ రికమెండేషన్స్ లాగా ప్రభుత్వానికి అందించే తీరుగా ఒక బ్లూ ప్రింట్ కానీ ఒక రికమెండేషన్ కానీ మీరు ఒక ప్లాన్ మాదిరి మీరు ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ రేపు తర్వాత మీరు దాన్ని తయారు చేసి ప్రభుత్వాలకు ఇచ్చినా కానీ, ఎందుకంటే ఇన్ని అంశాలని మనము పబ్లిక్ పాలసీస్ వచ్చే క్రమంలో గవర్నమెంట్ కూడా కమిట్ అయి ఉన్నది కాబట్టి
ఈ ట్రైబల్ ఇష్యూస్ సంబంధించిన లైవ్లీహుడ్స్, డెవలప్మెంట్ వర్సెస్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇవన్నీ కూడా మన ఎంతో మంది ఇంటెలెక్చువల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డిస్కస్ చేసే అనేక అంశాలని మనము వాటిని రికమెండేషన్స్ రూపంలో కూడా అందించాలి. ఆ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ప్రచురించాలని సెమినార్ వాళ్ళని, కాన్ఫరెన్స్ వాళ్ళని అర్థిస్తూ ఈ సమావేశానికి అతిథిగా వచ్చిన మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారికి, హరిగోపాల్ గారికి, ఇంకా కోదండరామ్ సార్, వీళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నా తరపు నుంచి ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటూ బిఫోర్ ఐ కాల్ అపాన్ ది ఫార్మల్ vote of thanks, felicitations to the guests, and I request Venu to conduct them. రెండు గంటలకు మళ్ళీ సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రంలో పెద్ద చెట్టు దాన్ని పెంచాలి. Madam. ఇప్పుడు బాగుంది పెట్లు ఇవ్వడం. పెట్టు కదా ఓకే. కాసేపు అయితే పడేస్తాం అదే అంటా. ఎన్నికమైన తర్వాత టీవీ ఛానల్ వాడు ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అవుతారు, I request Professor Lakshmi to ఇద్దరు ముందు అంటే గవర్నమెంట్ ఉన్నవాడు తమ పేరు చెప్పలేదు. నేను చెప్తున్నా ఆమె ఎప్పుడు కలలేదు, కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినా ఆమె గురించి కరోనా పీరియడ్ వచ్చేసి చాలా కష్టపడే నీళ్ళలో నడిచి పోయి చేసింది ఎత్తుతో అది సాధారణ రిస్కింగ్ లైఫ్. మేము కూడా నల్లమల వెళ్ళాము, చిన్న చిన్న ఊర్స్ కదా. Good afternoon, everyone. I'm glad to extend the formal vote of thanks on behalf of the organizing committee for this inaugural session of the two-day international conference on tribal livelihood patterns, issues, and strategies for empowerment. First and foremost, I would like to express a heartfelt gratitude to Honorable Minister of Panchayat Raj and Rural Development, Sitaka Garu, for gracing the occasion with her presence and delivering an inspiring inaugural address. I am also equally grateful to our keynote addressee, Professor G. Hargopal Garu, for sharing his vision for this academic community. I thank you, sir, for your insightful speech. And I also thank our distinguished speakers, guests of honor, Professor Sudharani, Registrar in charge of Dr. B.R. Ambedkar University, Professor Pushpa Chakrapani, Director Academic, and Dean Faculty of Social Sciences, Professor Srinivas Vadanam. I also thank all of them for the unwavering support for organizing this event. I also thank all the delegates and participants who come all the way from various parts of the country to attend this inaugural session. I also especially thank our distinguished guests and distinguished academicians, Professor Kodanram Saru and Professor Ghanta Chakrapani, former academic director of a university, and also a special mention to our faculty of social science fraternity who have worked tirelessly for making this conference a reality. I also thank especially the PRO, Dr. Venugopal Reddy Garu, system engineer, and the EMRRC team, and all the computer assistants, and everyone who has extended the support for making this event possible.
I might have missed someone. I apologize for that. And I also wish you all a very fruitful discussion and successful conference ahead. Thank you, one and all. Just wait for a minute, please. I request all the dignitaries on the desk, please proceed for a group. Ambedkar. Just a 5 minutes, a short break. Just right side of this all, we have arranged biscuits and tea. Within 5 minutes, please come back and join next session. I request all the invitees, please join for a cup of tea and come back within 5 to 6 minutes.